Good morning, friends. I am Dr. H. Ariyat Rajkumar. In the video, Rapid Revision Part 1 ஓட continuation. This is Rapid Revision Part 2. இந்த வீடியோனா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எதுவுமே நான் பேச மாட்டேன். ஒன்லி இன்டீரியர் ஆஸ்பெக்டில் என்னெல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கோ அதுதான். போன வீடியோக்கும் இந்த வீடியோக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. இதில் வந்து we will ask more of whys. அதாவது ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே உங்களுக்கு ஒரு சிம்டமையோ இதுவோ சொல்லாக ஏன் அது நடக்குது என்ன அப்படின்றத we will see. அண்ட் லாஸ்ட் பார்ட்டில் ஏன்னா 4th அன்னைக்கு கொஞ்சம் பேர் நாளைக்கு இன்டர்வியூ போகிறாங்க, அதனால அவங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக லாஸ்ட் பார்ட்டில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனதும் நான் என்ன ஏது விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அதை மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாஸ்ட்ரிடியல் டிசீசஸ். கிளாஸ்ட்ரிடியம் as an organism நிறைய ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது. இட் காசஸ் so many diseases in animals. ஸோ அந்த ஆர்கனிசத்தோட ஃபஸ்ட்டு அதோட கேரக்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த கிளாஸ்ட்ரிடியம் ஆர்கனிசம் இஸ் நார்மல் இன்ஹாபிட்டன்ட் ஆஃப் இன்டெஸ்டைன். ஸோ நார்மல் இன்ஹாபிட்டன்ட் அப்படின்னும் போது ஸோ இட் காசஸ் டிசீசஸ் பை ஆக்சிடென்ட். ஓகே, அதர் திங் இட் இஸ் அன்ஏரோபிக் ஆர்கனிசம். இது அன்ஏரோபிக் ஆர்கனிசம் மீன்ஸ் it cannot grow in the presence of oxygen. So it grows in the absence of oxygen. So நம்ம வந்து if we expose the organism to oxygen, it cannot grow and it can get killed. It can die also. That is the significance. This is a fermentative organism. Fermentation ன்றது ஒரு ப்ராசஸ். ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாவு புளிச்சு போகிறது இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, தட் இஸ் ஃபெர்மெண்டேஷன். ஸோ எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபெர்மெண்டேஷனில் ஆல்வேஸ் ஃபெர்மெண்டேஷன் அக்கர்ஸ் த கார்போஹைட்ரேட். ஆல் சுகர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் கார்போஹைட்ரேட். ஸோ ஃபெர்மெண்டேஷனில் என் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூல் ஹேவ் என் ப்ராடக்ட் வந்து குளுக்கோஸாகவும் வாட்டராகவும் இருக்கும் அண்ட் சம் கேஸ் இஸ் ரிலீஸ்ட் அட் சம் டைம்ஸ். ஸோ ஃபெர்மெண்டேஷன்ன்ற ப்ராசஸ். அதுக்கடுத்து இட் இஸ் ஸ்போர் ஃபார்மிங் ஆர்கனிசம். ஸ்போர் ஃபார்மிங்கோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசன்ட் இன் த என்வாயர்மெண்ட் ஃபார் அ லாங் பீரியட். ஸோ ஓரல் ரூட்டில் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஒரு மெயினான இந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான மெயின் ரீசனாக வந்து இருக்கும். ஸோ இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஒரு மோட் ஆஃப் அக்வரிங் தி இன்ஃபெக்ஷன். இது ஸ்போர் ஃபார்மிங்னால என்வாயர்மெண்ட்டில் இருக்கும். திஸ் இஸ் கிராம் பாசிட்டிவ். கிராம் பாசிட்டிவ், இந்த கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ்ன்றது எவ்வளோ வரும்னா நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கிராம் பாசிட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெனிசிலின், சிஃப்ளோஸ்போரின்ஸ் தான். பெனிசிலின் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ளோரோகுயினலோன்ஸ், ஜென்டாமைசின், என்ட்ரோஃப்ளாக்சின் இதெல்லாமே ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸாக இருக்கும். அண்ட் கிராம் பாசிட்டிவ் இஸ் குவைட் கொஞ்சம் ஈஸி டு ட்ரீட் தென் கிராம் நெகட்டிவ் ஆர்கானிசம். இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கடுத்து வில் கோ இன்டு என்னென்ன டிசீசஸ் கிளாஸ்ட்ரிடியம் ஸ்பீஷிஸ் காஸ் பண்ணுது அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கிளாஸ்ட்ரிடியம் டிசீஸ், தீஸ் ஆர் தி டிசீசஸ் காஸ்ட் பை கிளாஸ்ட்ரிடியம். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் டிசீஸ் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு ஆக்சிடென்ட். ஸோ பிளாக் வாட்டர். ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டியூ டு இன்ஜெக்ஷன். பிளாக் வாட்டர் இஸ் காஸ்ட் பை கிளாஸ்ட்ரிடியம் chaui. Other name is black leg. It causes emphysematous swelling. This is technically clostridial myositis. It produces on palpation you can see crepitating sound. This is due to the air bubbles, that is air getting locked in the muscle, that is causing this crepitating sound. Adukaduthu sheep leg. It always occurs after injury, either shearing or castration நடக்கும்போது. It is more common in summer months. அது ஏன்னா சம்மர் மந்த்ஸில் தான் we do this shearing, castration and all. So another disease caused by this organism is malignant edema in cattle. This is classed due to Clostridium septicum. This same organism classes Braxy in sheep. Next, bacillary hemoglobinuria. It is caused by Clostridium hemolyticum. Another disease is botulism. Botulism is caused by Clostridium botulism types A to G. This causes fatal motor paralysis on ingestion of toxin. The toxin is exotoxin. The toxin is ingested and it is going to cause
fatal motor paralysis. Most affected birds are ducks. This you have to remember. Next is enterotoxemia in sheep. This is caused by Clostridium perfringens type D. The same organism causes necrotic enteritis in poultry. So ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம், it is an anaerobic organism. அதனால தான் black quarterல you can make sterile incisions to expose the affected part so that the organism growth can be retarded. And இது அந்த இடத்துல you can give it is gram positive organism. அந்த சைட்ல பெரிஃபரல்ல நீங்க you can inject penicillin as a treatment. So it is in enterotoxemia எடுத்தீங்கன்னா enterotoxemiaல it is also called as pulpy kidney disease or overeating disease. It is called pulpy kidney disease because the kidneys are going to degenerate very quickly after death. It is not due to the disease itself, and it looks like a pulp. So அதனால தான் இது வந்து it is called as pulpy kidney disease. இது ஓவர் ஈட்டிங் டிசீஸ் ஏன்னு சொல்கிறோம்னா ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம், this is a fermentative bacteria. So carbohydrate is only going to get fermented. So carbohydrate is needed for its growth. So all those animals which are nourished on high carbohydrate diet, which are nourished well, only is going to get the disease. It is not the unnourished flock. அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஃபெர்மெண்டேஷனோட பை ப்ராடக்ட் is nothing but glucose and water அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். So you will get glycosuria, hyperglycemia, and next disease is tetanus. Tetanus is caused by Clostridium tetani and it causes lockjaw, and you know all these symptoms. And another thing you should notice, these are most are toxin forming. So the disease itself, the organism itself, even if you kill the organism, these toxins which produce are going to give lot of symptom. So இந்த diseases எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எந்தெல்லாம் ஒரு டிசீசஸ் வந்துட்டு அந்த டிசீஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேளை அதோட சிம்டம்ஸோ அதோட காசேட்டிவ் ஆர்கானிசம் எப்படின்னாலும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் இது எல்லாமே கிளாஸ்ட்ரிடியம் ஆர்கானிசம் தான் காஸ் பண்ணுது அப்படின்றது உங்களுக்கு ஐடியா இருந்துட்டு, இந்த கிளாஸ்ட்ரிடியம் ஆர்கானிசத்தோட கேரக்டர் தெரிஞ்சிச்சுனாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நீங்கள் இது பண்ணிடலாம். அண்ட் எங்கே அஃபெக்ட் பண்ணுது, என்ன டைப் ஆஃப் டாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, எந்த சிஸ்டம் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட் அப்படின்றத வச்சு அதோட சிம்டம்ஸ் எக்ஸிபிட்டட் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். நீங்கள் டாக்ஸின்ஸ் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, எந்த சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனாலே யூ கேன் சே தி சிம்டம். அதையும் மீறி உங்களுக்கு வந்து அந்த சிம்டம் எதுவுமே தெரியல அப்படின்ற வச்சுக்கோங்க, அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த டிசீஸோட நேமை நீங்கள் தமிழில் யோசிச்சு பாருங்கள். தமிழில் அந்த டிசீஸோட நேம் தெரிஞ்சுன்னா, தமிழில் எப்பயுமே காரண பெயராக தான் வச்சுருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் வந்து நீங்கள் அந்த தமிழில் யோசிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும், அதோட சிம்டம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அடுத்த டிசீஸ்க்கு போகலாம். எப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து இங்கிலீஷில் அதோட சிம்டம்ஸ் தெரியலையோ அந்த டிசீஸோட நேமை நாங்கள் தமிழில் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சிடும். தமிழில் தொண்டை அடைப்பான்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஹெமரேஜிக் செப்டிசிமியானா என்னென்னா, இன் லாட் ஆஃப் பாக்டீரியா என்டர் பிளட் ஸ்ட்ரீம், இட் இஸ் கோயிங் டு cause severe reactions and body is going to release endophorin which will produce fever, everything. So அதுதான் septicemia. It is going to affect all organs. சரிங்களா? So it is contagious. So hemorrhagic septicemia is contagious bacterial disease. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் what is contagious disease. Contagious disease na it can transmit directly between animals. Okay. அதுக்கடுத்து it is acute. You know what is acute. It is highly fatal disease in cattle caused by Pasteurella maltosida. It is a gram negative bacteria, so it is going to be tough to treat, and the organism on examination it will look like bipolar. It is a bipolar organism. Endotoxemia, ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் botulismல, it is exotoxemia. The toxin itself is ingested. Toxin is produced outside the body. But here it is endotoxemia. The toxin is produced inside the body. The organism is going to enter the body and the toxin is going to be produced inside the body. Right?
The same organism, Pasteurella multicida, causes foul cholera in poultry, and this hemorrhagic septicemia, water buffalo, it causes high mortality in water buffalo. சரியாச்சுங்களா? ஸோ நீங்கள் சைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, it is painful edematous swelling of throat extending to the brisket. On examination நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா, contains clear straw colored serous fluid inside that edematous swelling. You can see clear straw colored serous fluid. Calves it may have hemorrhagic gastroenteritis. Okay, so it is contagious. So transmissions by direct contact between animals or contaminated feed and water, it will spread. Bacteria can survive only for few days in the environment. It can survive only few days. So in the disease, if it has to be introduced into the flock, live animals it will live. So in the live animals, so introduction of live animals with disease is essential for introduction of disease in a newer area. Or area in the disease இல்லாம இருந்துச்சுன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு லைவ் அனிமலை நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த டிசீஸ் அந்த ஏரியாவுக்கு வரும், இல்லைன்னா வராது. பிகாஸ் இட் cannot survive in the environment. ட்ரீட்மெண்ட் IV ஆன்டிமைக்ரோபியல்ஸ், பெனிசிலின், ஜென்டாமைசின், கானாமைசின், என்ட்ரோஃப்ளாக்சின், fluoroquinolones எல்லாமே நம்ம கொடுக்கலாம். Because it is gram negative bacteria, it is going to be tough to treat and it is also acute. Next disease is actinomycosis. It is caused by actinomycosis bovis. It looks like a ray fungus under gram positive. இது யூசுவலாக actinomycosis-உம் actinobacillosis-உம் ரெண்டும் சேர்த்து கேட்பாங்க. ஸோ actinomycosis is gram positive and actinobacillosis is gram negative. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is facultative anaerobic. அது என்னது facultative anaerobic? Facultative anaerobicனா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த ஆர்கனிசம்லாம் they are anaerobic. இது facultative anaerobic. So it can thrive if there is no oxygen also, it can just switch and thrive. And it can thrive in oxygen also, it can thrive in absence of oxygen also. This is facultative anaerobic. Exception is Actinomyces mayuri and Actinomyces israeli. They are obligate anaerobic. Obligate anaerobic means they are compulsorily anaerobic organisms. They cannot thrive in the presence of oxygen. But this actinomycosis bovis is facultative anaerobic. So you will know that opening of the abscess is not going to benefit you, as in the case of black water. And black water is anaerobic organism. This is facultative anaerobic. Even if you open the abscess, it is not going to be beneficial because the organism can thrive even in the presence of oxygen. So it causes lumpy jaw, and thing to notice, it causes linked abscess. Continuous நிறைய abscess இருக்கும், and these abscesses contains non-odorous granular yellow pus. And this organism grows best outside the animal, and infection is by accident, right? This you have to remember. Treatment is you can give high dose of IV penicillin. So when I mean it is IV penicillin, you have to think about amoxicillin, ampicillin also. Not this you can give IV penicillin. You can go for IM dicrestin also. The drug of choice is IV sodium iodide, 70 mg per kg body weight, 10 to 20% solution. It can be repeated after 7 to 10 days interval. And as we said, this organism is going to get into the body through ingestion. So new area, you have to give advice to, so you have to advise to go for a new grazing area. Next is actinobacillosis. This is a gram negative organism. So actinomycosis is gram positive, this is gram negative. This is also Carcobacilli of genus Actinobacillus. Why we are calling as a genus Actinobacillus? Because there are so many organisms in this species, and all these organisms can cause the same disease, actinobacillosis. In different species, it causes different
uh, different kind of symptom. So in cattle, it causes wooden tongue. We call it wooden tongue because it is very hard on palpation. It is going to cause multifocal nodules, and this organism is spread through lymphatics. So pyogranulomatous, uh, so lymphatic. So it can affect any of the inner organs, and depending upon the organism and the part of the body or part of the system which is going to be affected, but you will have that kind of symptoms. So pyogranulomatous pus, you can see granulomatous pus. That is, if you crush the pus between two glass sides, you can see club-like spicules of calcium phosphate, giving appearance of sulfur granules. So that's why pyo means pus. This sulfur granule, calcium phosphate is going to look like sulfur granules. So it is pyogranulomatous pus. Treatment is Treatment of choice is IV sodium iodide 70 mg per kg, 10 to 20% solution repeated at 7 to 10 days interval. This is treatment of choice. Discontinue this if there is signs of iodine toxicity. And other drugs of choice is penicillin, cephalosporin, and gentamicin and fluoroquinolones. When we talk about gram-negative organisms, you have to definitely think about fluoroquinolones and gentamicin. That is important. Another thing is, you have to do debulking of the lesions, which is causing interference to heat, and in other species it is going to have lesions in the respiratory tract. You have to debulk those so that it can respire easily. So prevention in ruminants, it is, we all already said, it is due to accident. So you have to prevent oral route. It is going to spread by oral route. Prevention is by avoiding coarse abrasive feed. Okay, got it. We'll go to next slide. Okay. Other diseases of importance. These are other diseases of importance. That is brucellosis. In brucellosis, you have to remember it is Rose Bengal plate aggregation test and milk ring test, or two tests used to identify brucella. And this is not contagious. Note, this is not contagious. So it is not going to be transmitted from animal to animal. Transmission is by ingestion of the organism. And in brucella, the abortion is going to occur at mid to last trimester of pregnancy. This is important. If someone asks when the abortion will occur, in case of brucella, it is going to be at from mid to last trimester of pregnancy. Leptospirosis, another important disease. In this, you should know the word dark field microscopy. You cannot see these organisms under normal microscopy. You need a dark field microscope, and the test is MAT, microaggregation test. In dogs, it is going to cause laryngitis, so the voice is going to change. Right? You have to, if you remember this, it's okay. E. coli mastitis. This itself is a very vast subject, so I won't go into this. I'll put this. I will take separately, because treating E. coli mastitis is entirely different from treating a normal mastitis. So this itself will take half an hour to 1 hour. So this we will see after some time, and I want to restrict that video to only veterinarians. So we will have it at a separate session for E. coli mastitis. Then another important disease is listeriosis. Listeriosis is caused by Listeria monocytogenes. It is a gram-positive organism, motile, and transmission is via fecal-oral route. Outbreaks occurs 10 days after feeding poor quality silage. That is, bacteria grow when the acidity is low, less acidic. When the silage gets contaminated, it becomes less acidic, which helps the bacteria to grow. And this listeria is going to cause encephalitis, and you will get neurological signs like circling. Things which are important but missed out in other videos. There is one is psychology part. That is, when you are giving the answer, eye contact is very much important. Eye contact na, நீங்க அவங்க பார்த்து பதில் சொல்லணும்.
உங்கள் ஐஸ் பார்த்து ஒரு நிமிஷம் அது முறைக்கிற மாதிரி இல்லாமல் இது. அதே மாதிரி நீங்கள் உட்காரும் போது ஃபீட் வந்து கிரவுண்டடாக இருக்கணும். கிராஸ் லெக்ஸு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அது ஒரு திங். அண்டு ஹேண்ட்ஸ் வந்து ஆன் தி தைஸ், இது ஒரு வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் மிஸ் பண்ணிட்டோம் அது. அதுக்கப்புறம் another important thing is piglet anemia. இதுவும் frequently asked question. Piglet anemia வந்து it is due to iron deficiency in piglets. அனிமியா வந்து ஹைப்போக்ரோமிக் மைக்ரோசைட்டிக் அனிமியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அயன் டெக்ஸ்ட்ரான் 150 mg to 200 mg இன் ஃபர்ஸ்ட் வீக் கொடுக்கணும். அதான் ஐஎம் டிஸ் ட்ரீட்மெண்ட். சவுஸ்க்கு வந்து யூ கேன் ஃபீட் 25 கிராம் ஃபார் 100 kg ஃபீட் எனி அயன் சப்ளிமெண்ட், யூஸ்வலி ஃபெரஸ் சல்ஃபேட். அதுக்கப்புறம் டிவார்மிங் ஆஃப் பஃபலோ, தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் இம்பார்ட்டன்ட். இட் ஷுட் பி டன் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் வீக் டு கண்ட்ரோல் நியோனேட்டல் ஆஸ்காரியாசிஸ். இது ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க் கொஸ்டின். அதுக்கு வந்து சிங்கிள் ஓரல் டோஸ் ஆஃப் 10 கிராம் பைப்ரசின் கொடுப்பாங்க. ஓகே, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். Then what till now what's not covered till now, that is we have not covered metabolic diseases. இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, நாளைக்கே சிலருக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது 4th அன்னைக்கு. ஸோ அதனால இதெல்லாம் they have to read. ஸோ இது we have not covered. அண்ட் பிளட் ப்ரோட்டோசோவன் டிசீசஸ், அதுக்குள்ள மெயினாக வந்து ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸஸ் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் வைரல் டிசீசஸ் 3 டிசீஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், எஃப்எம்பி, பிபிஆர், எல்எஸ்டி இது. ஸோ இதெல்லாம் தான் நாட் கவர்ட். ஸோ they can read that. Okay, wish you all the best. Thank you for watching. மற்றவங்களுக்கு we will keep putting some more videos. Okay, thank you for watching.